the fan. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book, page number 226, 227. Video, we have come here to 159. The topic here is pauses and word formation, or simply you can call it as derivatives. Pauses is the gaps which you give. The pauses are meant to give, to take your breath, right, sir? So you cannot speak continuously, you have to take breath. So in English communication, it is the 50% is for body language, 30% is for your tone, stressing and pronunciation, shifting, rhymes and rhythms. This is what the 30% of communication, that is voice. 50% for body language and 20% is for words, where the grammar, everything comes under that. So we have come here to the pauses for reading. What is pauses, sir? Giving gaps. We pause because we need to breathe. We need to breathe, so we pause. Each lesson in this book is built on a reading selection, a timely, scientific or technical topic which will be interesting and useful to the students, right, sir? So paper reading, you read your books. How to read? There is a method. These methods are to be taught to you. If we read this sentence without any pause, it doesn't seem to be sensible, right, sir? You keep on reading without pausing, it doesn't give you any sense. Therefore, we pause. We pause because we need to breathe, right? You cannot continuously speak without breathing. You have to take a breath. That time you stop the words. When you create a sentence without any pause, does it sound meaningful? You ask yourself, continuously saying, does it sound anything as if bicarting and speaking? No, definitely pauses are essential because we need to breathe. Pauses are very essential because we need to breathe. But these pauses have to be intelligent and meaningful. The pauses should be very intelligent and meaningful. In other words, we can't pause or stop wherever we like. Wherever we like, we cannot pause. We pause at the right time and at the right place so that the meaning is understood clearly, right, sir? We have to pause so that the meaning is understood very clearly. So to help us to read lengthy sentences meaningfully, to read meaningfully, in other words, we can't pause or stop wherever we like. Wherever we like, we cannot pause. We pause at the right time and at the right place so that the meaning is understood clearly. We have to pause. Read the same sentences with enough pauses in tone groups. Each lesson in this book is built around a reading selection on a scientific or a technical topic which will be interesting and is useful to the students. Take this sentence. Here we have got 4 tone groups. What are the number? First tone group. Number 1, doctors are interested in using laser as a surgical tool in operation on people who are prone to heart attacks. Here we have 3 tone groups. See here we are giving a pause. Here we are giving a pause. Here we are giving a pause. So end of the sentence, we put a full stop, meaning to pause. Commas, to pause. Here pause is used, see, before the preposition as, before the preposition on. See here, pauses should be intelligible and meaningful. Pause before that as a relative pronoun, you have to pause. Which as a relative pronoun, you pause. Who as a relative pronoun, you are pausing. Whose as a relative pronoun, you are pausing. When as a relative pronoun, you are pausing. Why as a relative pronoun, you are pausing. Where and how. What do you mean by relative pronouns, sir? All these question words, when it comes in front of the sentence, it becomes question words. When it comes in between the sentence, it is called relative pronouns, right, sir? This is the shirt that I bought in Chennai. This is the place which I like the most. He is the boy who won the gold medal. When, why? When it comes in between the sentence, you are using what? Relative pronouns. When these relative pronouns comes, you are pausing. Now coming here, the principal told us
The principal told us that the meeting will be held on Monday. The principal told us that the meeting will be held on Monday. You don't say the principal told us that the meeting will be held on Monday. No, the principal told us that the meeting will be held on Sunday. So the principal told us, you pause, you take a breath. The principal told us that the meeting will be held on Monday. So before the relative pronoun, you are using a pause. Now, pause before preposition. You are pausing before the preposition. For example, he was told by his father to keep all his books on the table. See, here is a pause. He was told. By is a preposition. You are pausing. He was told by his father. One pause, because preposition is there, to keep all his books. A pause. Then preposition on is there, on the table. So he was told by his father to keep all his books on the table. You got it, sir? How many breaks are you giving? 1, 2, 3 breaks you are giving, right, sir? 3 pauses. So before relative pronouns you are pausing. Before prepositions you are pausing. Here, he was told by his father. He was told by his father too. No, before the preposition only you have to pause, not after the preposition. This is wrong. Pause before auxiliary verbs. Before auxiliary verbs. He has been teaching here since 1987. He has been teaching here since 1987. See, pause before conjunctions. Conjunctions means what? But is a conjunction. See, he is the clever student but doesn't work hard. He is a clever student but he doesn't work hard. He got good marks because he studied hard. He got good marks because he studied hard. He is the clever student but doesn't work hard. So he is a clever student. A pause, but he doesn't work hard. So before conjunction you are using in conjunctions you are using a pause, right, sir? So you don't say he's a clever student but does not work hard. No, he's a clever student but doesn't work hard. So word formation, next you have seen about the pauses. So where all you are using pauses? Before relative pronouns, before prepositions, sorry, then before conjunctions, before auxiliary verbs. Coming here, word formations, they are called derivatives. Derivatives means what? From one word you are getting a other word. See, for example, this left side column we have verbs. From the verbs you get nouns. From the verb act you are getting action. From the word anticipate, anticipation. What do you mean by anticipate? You are thinking what will happen before the incident has happened, right? Say anticipate means you think before in hand. I anticipated you will come to the class. Anticipate. Apply, application. Circulate, circulation. Clarify, clarification. Classify, classification or class. Word ending with the ATION or generally it is noun. Collect, collection. Communicate, communication. Compensate, compensation. Compete, competition, 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 competition. Converse, conversation. Cooperate, cooperation. Got it, sir? So derivatives. Are you clear about this? Pauses. Are you clear? Are you sure about it? So please come, gentlemen. Where do you pause? Please come and say what do you understand from today's topic. Where do you pause? Pauses are appear. Look at the camera and speak. The pauses are appear before the conjunction and before the preposition. Before relative pronouns. Relative pronouns. Who, which, when, where. For example, one sentence can you say on your own? He studied hard, yet he failed in the exams. Before the conjunction. This is the shirt that I purchased in Chennai. Okay, good. Yes, Ilakya, please come forward and tell what you are able to understand. Yes. Look at the camera and speak. Before the relative pronouns, and we want to stop that word.
and before the conjunctions and before the proportions. And for example means, if you work hard, definitely you will get a good marks. So if you work hard, definitely you will get a good marks. Okay, next you can form your own sentence. Yes, Asha, prepare your own sentence and tell. Pauses, you create one own sentence that is before prepositions. I live in Chennai. He comes from Delhi. Before preposition. My name is Praveen. My name is Praveen. Okay. And with the conjunction, but, because, and. He speaks French and he also speaks Hindi. Because I am a poor student, but I did not work hard. Because I did not work hard. okay. Yes, you gentlemen, come forward and tell what you are able to understand. Sit down. What you are able to understand. Okay. Yes, Asha, please come forward and tell what you are able to understand. Good afternoon, guys. Today I'm learn to topic. Pauses. Pauses. Pauses means giving gaps. Giving gaps before, using the before and after words, and then sentence is a Pauses is used before. I mean, I'm a good student. I'm a good student, but I was not selected. I was not for selected. IAS. I am a good student, but I was not selected in IAS exams. Okay. Okay, good. Yes, Thank you, madam. You like to say something? Okay, I give the mic. Okay. Fine. Are you clear? Okay. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். பாசஸ் என்றால் என்ன? பேசும்போது தொடர்ச்சியாக பேசிக்கொண்டிருக்க முடியாது. கண்டினியூஸாக பேச முடியாது. பேசும்பொழுது கொஞ்சம் இடைவெளி விட வேண்டும். இடைவெளி எதற்காக விடுகிறாய்? உன்னுடைய பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு நன்றாக புரிய வேண்டும். உனக்கு மூச்சை எடுக்க வேண்டும், சுவாசத்தை எடுக்க வேண்டும். சதா கொட்டி தீர்த்தால் அது என்னாகிவிடும்? அது பேச்சாக இருக்காது. அது என்னவாக இருக்கும்? மனப்பாடம் செய்து ஒப்பிப்பது போன்று இருக்கும். அர்த்தம் கொடுக்காது. ஸோ பாசஸ் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பாசஸ் எதற்காக உபயோகப்படுத்துகிறோம்? மூச்சு எடுப்பதற்காக. இங்கே பாசஸ் எங்கெங்கே இடைவெளி விட வேண்டும்? பாஸ் அங்கே அதுதான் பார்க்குறீங்க. இங்கே பாஸ் எங்கே 3 இடங்களிலே பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே பாருங்கள், டாக்டர்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் யூசிங் லேசர். டாக்டர்ஸ் மருத்துவர்கள் லேசர் கருவியை பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள். ஒரு கேப். ஆஸ் எ சர்ஜிக்கல் டூல் இன் ஆப்ரேஷன். ஆஸ் என்பது என்ன? ஆஸ் என்பது ஒரு ப்ரீபொசிஷனாக வருகிற காரணத்தினாலே அது வந்து ஆஸுக்கு இந்த ப்ரீபொசிஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு கேப் விட்டுறீங்க. டூல் இன் ஆப்ரேஷன். ஆன் ஒரு ப்ரீபொசிஷன், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேப். ஆன் பீப்புள் ஹூ ஆர் ப்ரான் டு ஹார்ட் அட்டாக்ஸ். ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வரக்கூடியவர்களுக்கு அந்த லேசர் ஆப்ரேஷன் செய்கிறார்கள். ஹியர் வி ஹேவ் 3 டோன் குரூப்ஸ். இங்கே 3 இடத்துல கேப் விடுறோம். ஒன்று இங்கே, ஒன்று ஃபுல் ஸ்டாப். ஃபுல் ஸ்டாப் என்றால் பெரிய கேப், பெரிய மூச்சு விடுறோம். ஏன்னா வாக்கியம் முடிந்து விடுகிறது. வாக்கியம் முடிந்து விட்டால் ஒரு ஐடியா முடிந்து விட்டது. ரைட்டா சார்? பேச்சு என்பது என்ன? ஒரு ஐடியா, 2 ஐடியா, 3 ஐடியா. I come from Delhi. I teach English and I do business. So ஒவ்வொரு ஐடியாவுக்கு ஒரு கேப். ரைட்டா சார்? ஒரு ஐடியா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 சென்டென்ஸ். 2 ஐடியா இஸ் ஈக்குவல் டு 2 சென்டென்ஸ். ஐடியாவையும் கனெக்ட் பண்ணுறது என்ன? அண்ட் பிகாஸ் கன்ஜங்ஷன். அந்த கன்ஜங்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு கேப். ஆக ஒரு ஐடியா ஒரு கேப். ஸோ அந்த ஒரு நீங்கள் அந்த ஒரு லாஜிக்கலாக அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. இந்த 3 சென்டென்சஸ் 3 ஐடியாக்கள். 3 ஐடியா, ஒவ்வொரு ஐடியாவுக்கும் ஒரு கேப். பாஸ் ஷுட் பி இன்டெலிஜிபிள் அண்ட் மீனிங்ஃபுல். அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். பாஸ் பிஃபோர் தட். தட் என்றால் என்ன? அதாகப்பட்டது. தட் என்றால்
ஐ லைக் த ஷர்ட் தட் யூ வேர். எனக்கு பிடிச்சது நீ போட்டு இருக்கக்கூடிய சட்டை எனக்கு பிடிக்கும். ஐ லைக் த ஷர்ட் தட் யூ வேர். ஆக ரெண்டு வெர்ப் இருக்குது, ஐ லைக்கு வேறு. ஆக தட்டை வச்சு இணைக்கிறோம். அந்த தட் என்பது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனனாக வருகிறது. இந்த தட் வந்து இந்த ஷர்ட்டை குறிக்கிறது. விச் எதுவோ அது. ஐ லைக் த ஷர்ட் விச் யூ வேர். ஹூ, ஐ லைக் த பாய் ஹூ இஸ் வேரிங் த ப்ளூ ஷர்ட். whose, அதே மாதிரி when, I will eat when I feel hungry. எப்பொழுதெல்லாம் பசி எடுக்கிறதோ I will eat when I feel hungry. Why? That is the reason why I went there. Where? This is the place where I go for swimming. ஆக இதை போன்று இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு பாஸ் விடுகிறாய். அடுத்தது the principal told us, பிரின்சிபல் எங்களிடம் சொன்னார், that the meeting will be held on Monday. அதாவது மீட்டிங் வந்து மண்டேல நடக்கும். that, இந்த that என்ற ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு கேப் பிடிக்கிறாய். the principal told us that, இது ராங்கான வாக்கியம். preposition முன்னடை சொற்களுக்கு முன்னாடி கேப் பிடிக்கிறாய். he was told by his father to keep all his books on the table. to keep all his books on the table. ஆக 1 2 3 கேப். he was told, அவன் சொல்லப்படுகிறான், by his father, அவனுடைய தந்தை மூலமாக, to keep all his books, அவனுடைய புஸ்தகத்தை அனைத்தையும் வைக்க, on the table. கரெக்டான மீனிங், கரெக்டான லிசனருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்குக்கு போய்விடுகிறது. he was told by his father to keep all his books on the table. ஸோ கரெக்ட் அர்த்தம் கொடுக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் ரைட். அதே மாதிரி இப்போ ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ், கன்ஜங்ஷன், இஸ் a clever student, அவன் ஒரு புத்திசாலியான மாணவனாக இருக்கிறான். பட் ஆனால் வந்து ஒரு கன்ஜங்ஷன், இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை. doesn't work hard, so he is clever student but doesn't work hard. இங்கே ஒரு கேப் பிடிக்கிறாய். அதே போன்று அடுத்தது வேர்ட் ஃபார்மேஷன் ரொம்ப முக்கியம் சார். இதுதான் vocabulary பவர். ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது நவுனாக இருக்கும், வெர்பாக இருக்கும், அட்ஜெக்டிவாக இருக்கும், அட்வர்பாக இருக்கும். அந்த நீங்கள் டெரிவேஷன்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸில் டெரிவேஷன்ஸ்னு இருக்குது இல்லை, அதே போன்று இதில் வேர்டில் டெரிவேஷன். ஆக்டிலிருந்து வந்த வார்த்தை தான் ஆக்ஷன். ஆக்ட் என்றால் நடி, ஆக்ஷன் என்றால் நடிப்பு. ஆன்டிசிபேட், முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வது. ஆன்டிசிபேஷன், முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வது ஆன்டிசிபேஷன். ஏடிஐஓஎன்ல முடியறதெல்லாம் நவுன், இதெல்லாம் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன், உருவம் இல்லாத பெயர்ச்சொல். அப்ளை, அப்ளிகேஷன். சர்க்குலேட் என்றால் என்ன, அதை எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ணு, சர்க்குலேஷன். கிளாரிஃபை, தெளிவுபடுத்து, கிளாரிஃபிகேஷன், தெளிவுபடுத்துதல். கிளாசிஃபை, பிரித்து பார், கிளாசிஃபிகேஷன். கிளாஸ். கலெக்ட், சேர்த்து, கலெக்ஷன், ஒட்டுமொத்த சேமிப்பு. கம்யூனிகேட், தொடர்பு பண்ணு, கம்யூனிகேஷன், தொடர்பு. காம்பன்சேட், ஈடுகட்டு, காம்பன்சேஷன், ஈடுகட்டுதல். கம்பீட், போட்டியிடு, காம்படிஷன், போட்டியிடுதல். கான்வர்ஸ், உரையாடு, கன்வர்சேஷன், உரையாடல். கோஆப்ரேட், அனுசரித்து செல், கோஆப்ரேஷன், அனுசரித்து செல்லுதல். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? ஸோ பாசஸும் ரொம்ப முக்கியம், வேர்டும் அதனுடைய டெரிவேஷன்ஸும் ரொம்ப முக்கியம். எஸ் சார், தேங்க்யூ வெரி மச்.